नेक्स्ट आमी पळोवया इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. ओके, सो हांगासर आमी एक अशें पायप घेतला जेची क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरंट आसा एट टू एंड्स. ओके, so consider a liquid is flowing through a pipe AB, okay, of varying cross section. Area at point A is A1, area at point B is A2. Okay, आता हांगासरल्यान लिक्विड एंटर जाता, सो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट पॉइंट A is V1 and velocity of the liquid leaving from point B is V2. Okay, and density at point A is ρ1 and density at point B is ρ2. So next कितें आसा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंद एट A. आता वॉल्यूम कसो काडटा आमी, जेन्ना आमकां क्रॉस सेक्शनल एरिया दिता तेन्ना आमी हांगासर आतां आमी वेलोसिटीचें इक्वेशन यूज करतली. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बरयता A1 V1. ओके, सो ते एक्चुली एज अ लेंथ घेता आमी. म्हणजे वॉल्यूम म्हणजे कितें, वॉल्यूम म्हटल्यार एरिया इंटू आमी जितली हायट आसता ती घेतात, रायट. सो हांगासर आमी वेलोसिटी वेक्टर घेतली. आता मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकंद एट A, मास आमी इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी बरयतात, दॅट इज डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास इज डेन्सिटी इंटू वॉल्यूम. सो वॉल्यूम आमी काडलाच, तो वॉल्यूम इंटू डेन्सिटी करपाचो. ओके, सेम वे आमी मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकंद एट B घेता, A2 V2 ρ2. ओके, सो नेक्स्ट, if there is no source or sink of the liquid along the length of the pipe, the mass of the liquid crossing any section of the pipe per second must be same. Okay, so आता ते कितें म्हणटा की if there is no source or sink of the liquid along the length of the pipe, आता जितले हांगासर एंटर केला पळय उदक or any liquid, तितलेच हांगासरल्यान भायर सरतले, रायट. सो तेच आमी हांगासर यूज करता, दॅट इज हो जो वॉल्यूम सुद्दां म्हणूं शकता नाजाल्यार मास सुद्दां म्हणूं शकता, दॅट इज मास जितले एंटर केला तितलेच भायर सरता. ओके, so it is derived, actually this equation is derived from the principle of conservation of mass. म्हणजे one form to another असता पळय and it can't be destroyed. ओके, सो तेच जाला. सो हांगासर जितले एंटर जाला it is leaving also. Okay, so these liquids are incompressible. So दोगांची डेन्सिटी सेम आसतली. कंप्रेस जायना जाल्यार दोगांची डेन्सिटी सेम आसतली. T is equal to rho. Okay, so तो आतां हांगा घालपाचो. So rho आणि rho cancel जालो. A1 V1 is equal to A2 V2. Okay, now this is the equation of continuity. So here equation of continuity for the steady flow of an incompressible and non-viscous liquid. Okay, so इतूनसून आमकां मेळटा V1 upon V2 is equal to A2 upon A1. Okay, हे परते आसा पळय. So velocity of flow of liquid is inversely proportional to the cross sectional area from this. Okay, so this is equation of continuity आणि हे आमी यूज करतली बर्नौलीज जो प्रिंसिपल आसा तो प्रूव करपाक. ओके, तेजे डेरिवेशन आसतले तितून.